Dr. Sanjay Patel and Dr. Rahul Solanki as the next moderators. And for the next lecture by Dr. Anil Patel on the topic of clinical approach to renal failure. And in the meanwhile, the volunteers will do the needful for the last distribution of the tickets and also for the collection of the tickets. Please do the needful, volunteers. And over to the moderators. Thank you. Good afternoon, everyone. Now we are in the last phase of today's conference. I would like to invite Dr. Anil Patel, sir, on the stage. He is a consultant nephrologist and transplant physician. Thank you, sir, for coming. He is practicing as nephrologist since 2012, practicing at present the Kidney Clinic, Nanpura, Surat. He is a full-time nephrologist at United Green Hospital, RADCON. He is a visiting faculty at major hospitals in Surat. He has done MBBS from Government Medical College, Surat. He is MD from MP Shah Medical College, Jamnagar. He has done DNB Nephrology from Murjibhai Patel Urological Hospital, Nadiyad, 2012. He is an ex-professor at MPUH, Nadiyad during 2012 to 2014. His special interests are acute renal failure, glomerular disorder. Thank you, sir. Thank you so much for the brief introduction. હવે અહીંયા પણ છેલ્લા થઈ ગયા. Generally, patient comes last. Okay, the doctor is also coming last here. But I'm lucky enough that I have all the curious people here who are sitting here till the end of our session and the day. Thank you so much for your valuable presence. તો આપણે ડાયરેક્ટ આપણે કેસ ઉપર જઈએ કારણ કે there is urgency also, there should be no hesitancy and there should be complete also. I think I will do as soon as fast. So this is a case of 26-year male with edema fit since last 15 days who was detected hypertensive and there was no history of addiction and family history was normal. Okay, so the question is, which of the following suggests that this patient is having kidney disease? See, kidney disease that you have to pick up because when patients comes to us, patients have visited almost all specialties, all doctors, and their file is quite bigger many times. So, because it is a silent disease, that will come later, but the question is edema, presence of hypertension, both or none. Which of the following suggests that patient is having kidney disease? So see, most common symptom of kidney disease is no symptom. Most common, I will repeat again, because these are the asymptomatic and you have to find it out without symptoms. And when patient develops symptoms, they have quite advanced disease. So I am talking about chronic kidney disease, which is a silent killer. We generally do not have symptoms, and if they have symptoms, they are quite vague symptoms, non-specific symptoms, જે આપણે બીજા બધામાં ખપાવી કાઢીએ. So you remember one thing, if your patient is having unexplained vague symptoms, investigate for kidney problem. If your patient is having anemia, HB not improving, you have done all investigations, but if you have not done creatinine, then you have missed the kidney disease. If your patient is having fatigue, which is not explained, and is it necessary that all patients should have edema? No. 20 to 30% of patients with kidney disease do not develop edema. Even at the stage of dialysis, they don't have edema. So absence of edema does not exclude patients having kidney disease. And presence of edema is not always kidney disease. We have very other differential also, but whenever your patient is having edema, always rule out kidney disease. What about urine output?
whether it requires decrease in the urine output or altering in the habits of urination for development of kidney disease? No, not always. Generally, patients of chronic kidney disease never develop oliguria. If your patient is developing new onset of oliguria, this is not chronic kidney disease, this is acute kidney disease. Your CKD patient can have polyuria. Elderly patient can have urological symptom, that is urgency, hesitancy, frequency of passing urine at night time, which is called nocturia. And many CKD patients have very high flow of volume during night time. That is nocturnal polyuria also. So patient can have polyuria also. And when patient have symptom, all the classical symptoms of chronic kidney disease, then you have missed the bus. So what will you look in your clinic? You look at the sheen of the patient, you put your finger, press it for at least for 4 to 5 seconds, and then leave it. And if you find pitting, then it is the edema. And pitting edema is the edema of chronic kidney disease. If your patient says, sir, I am having periorbital puffiness, savare uthu etle aankh bharai jai. So that is a sign of kidney disease. Patient can have chronic kidney disease, patient can have nephrotic syndrome. So this is a classical picture of nephrotic syndrome, where patient develops sudden onset of edema within 1 or 2 days. So that are nephrotic. કોઈ પણ બચ્ચું આવે અથવા તો કોઈ even adult also કે બે આંખમાં સોજા આવી ગયા અને 1-2 દિવસમાં છે, તો that is a nephrotic. You have to do urine routine in this patient. Patient can have pulmonary edema that will clinically manifest as dyspnea on exertion. So our first knee-jerk reaction is investigate for COPD and heart disease. But we forget important organ, that is kidney. So in any patient with unexplained dyspnea, always rule out kidney disease. If you don't understand, then any unexplained symptoms, I will say any vague symptoms, do creatinine and urine routine. Then only you will pick up the kidney disease. Some patients with proteinuria will tell that they are having bubbles in the urine. એમ કે સાહેબ યુરિન કરવા જવું ને એટલે જાણે પેલું બાથરૂમ સાફ કર્યું હોય ને હમણાં જ અને પેલો ડિટર્જન્ટના ફોદા ફોદા થઈ જાય બધા, એ એમની ક્લાસિકલ હિસ્ટ્રી હોય. So that is bubble in the urine, that is suggestive of proteinuria. There are some signs which you can look. You look at the nails, and if you find the, if you see your nail, the only એટલે રૂટમાં white નાનું દેખાય અને બાકીનો બધો એમ કે પિંક હોય. But when patient develops long standing CKD, his nail changes અને જે white ભાગ છે એ રહ્યો એમ કહેવાય કે રૂટથી આગળ વધતો વધતો આગળ આવે અને એક નાની રીમ પિંક કલરની દેખાય આગળની બાજુ. Okay, so this is known as half and half nail. In adolescent, if you find the bone deformity, always check urine routine and creatinine, because bone deformity can be manifestation of kidney disease. So the common presentation in adolescent is vitamin D resistant rickets. પહેલા બચ્ચાને પગ થોડો દુખતો હોય કે આપણે દેખાય પગ વાંકો છે, આપણે એને વિટામિન ડી આપીએ કરીએ પણ સારું નહીં થાય, પેશન્ટની હાઇટ નહીં વધે, જોઈએ તો પેલ હોય. આપણે યુરિન બુરિન પૂછીએ ને તો એ લોકોમાં યુરિન તો ઓલવેઝ નોર્મલ જ હોય, કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નહીં હોય એ લોકોમાં. So these patients are having chronic kidney disease in childhood manifesting at adolescent age with bone deformities. Patient having unexplained fractures. ઘણા પેશન્ટ અમારી પાસે એ રીતે આવે કેમ કે સાહેબ થોડોક પગ વળ્યો ને તો મને ફ્રેક્ચર થઈ ગયું, અથવા સહેજ ધક્કો લાગ્યો ને એમ કે હાડકું મારું તૂટી ગયું. અને વેન દે આર ઇન્વેસ્ટિગેટેડ એટલે પછી શું થાય, ઓર્થોપેડિક પાસે ગયું હોય, પછી થોડું NSAID લીધું હોય 1-2 ગોળી અને પછી કે રિપોર્ટ કરાવ્યો અને ક્રિએટિનિન હાઈ આવે, they believe that this is due to this NSAID, but no, it is not due to NSAID. They already had kidney problem, that bone problem from the kidney disease that cause trivial fracture. So fractures on trivial trauma, minor trauma causing fracture. So that can be a manifestation of kidney disease. પછી તમે પેલું withdraw કરી લો NSAID, then also their creatinine does not come out. That does not reduce. So that is a CKD. If you do ultrasound, you may find a small and echogenic kidney.
And on X-ray, so these are the classical rugger jersey spine X-ray, I will say. But this patient can present with chronic low backache. સાહેબે બીજા બધા જે સ્પોન્ડાઇલો આર્થ્રોપથીને બધા જે ગણાવ્યા હમણાં રૂમેટોલોજીમાં એ સિવાય એડિશનલ કોઝ ઓફ અનએક્સપ્લેઇન્ડ બેકએક ઇઝ પેશન્ટ હેવિંગ CKD. So you can screen that patient also. So this is edema. In renal disease, you will have edema would be pitting type of, it would be in the both the limbs, it would be more in the periorbital region, and sometimes patient can have concurrent other disease also. So edema can be due to heart disease, liver disease, and non-pitting edema is generally not the edema of kidney disease. We have to look for systemic disorder because kidney does not develop isolated disease many times. Many times it is a manifestation of some other disorder. So you can see this girl having a malar rash, which is a classical rash of SLE, and renal disease is manifestation secondary to SLE. So if patients comes with proteinuria and such kind of skin rashes are there, then it is a rheumatic disorder. You can see the nasal bridge. Nakni પેલી જે કહેવાય ને એ સીધી નથી. You can see a fracture, and so this patient has lost the nasal bridge because of Wegener's granulomatosis, and that manifests in kidney as rapidly progressive renal failure, કે જેમાં suddenly creatinine વધવાનું ચાલુ થઈ જાય અને પેશન્ટને થોડા દિવસમાં તો એમ કે renal failure થઈ જાય. And that is the potential patient which, if treated properly and timely, these kidneys can revert. Our second was whether any relation between the blood pressure and kidney. Yes, there is definitely. We believe that heart is and cardiovascular system is responsible for the blood pressure control. But no, that are the temporary response. But long-term blood pressure control role is that of kidney. When your kidney conserves the salt in excess, patient will develop hypertension. When it loses the salt, patient will develop hypotension or patient will be normotensive. So CKD itself is a cause of hypertension, and hypertension itself can accelerate the CKD process or it can lead to CKD. And it is one of the secondary end organ damage. But long-standing hypertension, they have stroke, they have MI, they have peripheral arterial disease. In the same way, kidney is also beaten by the hypertension. So most commonest cause of kidney disease are hypertension and diabetes, commonest cause of CKD. So you should screen all the patients of hypertension and diabetes with urine albumin and creatinine. Suppose 5 વર્ષ થઈ ગયા હોય કોઈ પેશન્ટને hypertension, diabetes, this is the period when patient will develop damage to kidneys. So all diabetic and hypertensive patients should have creatinine done and urine routine done. And generally, જે CKD વાળા પેશન્ટનું હાઇપરટેન્શન હોય કે તમે કયા હાઇપરટેન્સિવમાં ખાસ કરવું હોય તો એ પેશન્ટ જેને બ્લડ પ્રેશર ઇઝ નોટ કંટ્રોલ ઇઝીલી, મલ્ટિપલ 3-4 બીપીની દવા ચાલતી હોય છતાં બીપી કંટ્રોલ નહીં થતું હોય તો એ પેશન્ટનું ક્રિએટિનિન ખાસ કરાવવું જોઈએ, કારણ કે these are the patient who may be having a hidden CKD and that is causing uncontrolled blood pressure. If your diabetic patient which used to keep blood pressure normal range, but now he is having started developing hypertension, that means his kidney is getting involved now, and now this patient has developed secondary hypertension. Generally કેવું કે hypertension અને diabetes બે ભેગું ચાલુ થયું હોય તો એમાં પહેલેથી બીપી સાથે હોય, પણ જો કોઈ ડાયાબિટીકમાં બીપી વર્ષો સુધી નોર્મલ રહેતું હોય ને હવે વધવાનું ચાલુ થયું recently, you should think of chronic kidney disease. You should do creatinine and albumin. એટલે આમ તમે જુઓ ને કે અમારે નેફ્રોલોજીમાં ટેસ્ટ તમારે કરાવવા હોય ને તો મેઇન બે જ ટેસ્ટ છે, પહેલાં ક્રિએટિનિન ને યુરિન રૂટીન. આજની ટોકમાંથી આટલું ખબર પડશે ને દેટ ઇઝ મોર દેન ઇનફ. યુ વિલ સેવ મેની કિડનીઝ. એન્ડ we have to rule out secondary causes of hypertension also. Sometimes renal artery stenosis is there, hyperaldosteronism is there. That is also
need to be ruled out. So hypertension and kidney are interrelated. So when should we suspect a renal artery stenosis? When patient's hypertension is resistant. So what is the definition of resistant hypertension? There is patient requiring four antihypertensive and one of them is diuretic. Compliance is assured, patient is taking medicine regularly. But in spite of that also, blood pressure is not controlled. Then it is a resistant hypertension and that should be thoroughly investigated. Usually we send the patient to cardiologist, right? First, if BP is not controlled. But I think it is better to send the patient to a nephrologist, or if you suspect endocrine causes, then to endocrinologist. They will investigate in a better way. Nothing, Sanjay bhai. Actually, they have so much load, na, they don't have even time. એમને પેલી એન્જિયોગ્રાફી એન્જિયોપ્લાસ્ટીમાંથી ટાઈમ જ એટલો કાર્ડિયોલોજીસ્ટ નથી મળતો હતો કે they can investigate patients. So any young patient developing hypertension should be investigated for secondary causes. Any new onset of hypertension after 65 years. Elderly માં પહેલી વાર hypertension આવે, then you should rule out renal artery stenosis. If your kidney size discrepancy is more than 1.5. Generally કેવું હોય કે right ને left kidney બેની સાઇઝમાં ડિફરન્સ 1.5 સેન્ટીમીટર જેટલાનો એક્સેપ્ટેબલ છે. પણ એનથી નાનું મોટું આવે તો we should think, અને uncontrolled BP હોય તો then this could be renal artery stenosis. પેશન્ટને બીજી જગ્યાએ બોડીમાં એથ્રોસ્ક્લેરોટિક એક ડિસીઝીસ હોય, જેમ કે પેશન્ટને પેરિફેરલ આર્ટરી ડિસીઝ છે, મલ્ટિપલ પ્લાસ્ટિસ થઈ ગઈ છે, તો this patient can have renal artery stenosis as a cause. So the answer to our question was both edema and hypertension, both are the signs of kidney disease. And now which is the incorrect about the investigation of our case? You have to find the incorrect. You should do creatinine, you should estimate GFR, urea should be done rather than creatinine because it is more useful. USG abdomen should be done and urine routine, that is urine analysis should be done. What is your answer? Let's go to one by one. If tell me if time is less, then I will make it faster. So see, these are the basic investigation. When you feel you want to rule out kidney disease, then you should do these 3 tests: creatinine, urine routine and USG. Not more than 1000. If you club together all these 3, and you can rule out. If these 3 are normal, then your patient does not have kidney disease. But it is possible one of them can be abnormal. So creatinine આપણું normal હોય, USG normal હોય, still patient can have proteinuria. And that is a sign of kidney disease. USG normal છે તો creatinine જરૂર નથી, એ વાત ખોટી. અને urine normal છે તો creatinine normal જ હશે, don't believe that. So what is creatinine basically? It is a small molecule which is produced from the muscles. Muscle metabolism થઈને આવે, it comes to blood, it is directly filtered from the glomeruli અને ત્યાંથી ગાડી નીકળે સીધી બહાર યુરિનમાં, વચ્ચે ક્યાંય આઘી પાછી થતી નથી ક્રિએટિનિનની ગાડી. That's why it is used as marker of kidney filtration, because it is filtered and directly comes out. But for urea, things are different. I will come to the next slide. And important would be the trend of the creatinine. Okay, over the years or over the times, what is the trend? That will tell you which disease you are dealing with. There are many factors which can cause elevated urea and which can show the reduced excretion or increased production. These are the various factors that can cause falsely high. Patient ને steroid ચાલતા હોય તો પણ વધે, એમ કે malnutrition હોય તો પણ વધે, અમુક so antibiotics can increase. So if you want to choose between creatinine and urea, you will invest on creatinine rather than the urea. So I will rather say urea is a useless test. Don't do it at all. We should measure GFR. There are various methods, but I will show a very simple method, handy method, which you can follow in your clinic. So this application is available. If you write down in your Play Store, eGFR, you will find this.
This is excellent application where you find various formulas. You have to just fill in the blanks, that you put the age, creatinine, the race of the patient, gender, and then you will find okay, what is the GFR. Okay. It is accurate and it is highly reliable except in case of AKI, because that is also acute kidney injury, ARF, because that is a dynamic phenomenon where it keeps on changing. So you should not assess GFR in acute kidney injury cases. Rather than it is more useful tool to diagnose and to follow the patients of chronic kidney disease. You can see why to calculate GFR when we have creatinine. Normal range ma se chalse ke nahi? Because you can see here for this muscular man 1.5 creatinine is GFR is 98 check 89 98, but this lean and thin girl, this GFR translates into only so creatinine 37, so that falls into CKD stage 3. So important is GFR, not the creatinine always. Why we are doing this GFR? Avadi mathakut kem? કારણ કે that determines the stage. We have staged the kidney disease. CKD પહેલું બીજું ત્રીજું ચોથું પાંચમું એના આધારે નક્કી થાય કે આમાં શું કરવાનું, અને આપણી મેડિસિન અમુક જે આવે એના ડોઝ એડજસ્ટમેન્ટ એ પણ વી ડિસાઇડ ઓન GFR. પણ જનરલી એમ કહેવાય કે આ 60 GFR સુધી કંઈ વાંધો આવતો નથી, કોઈ સિમ્પટમ પણ નથી આવતું, અને વી નીડ નોટ ટુ ડુ એનીથિંગ. વી હેવ ટુ જસ્ટ એડવાઇઝ ધ પેશન્ટ કે યુ હેવ ટુ ઓબ્ઝર્વ ઇટ, એવોઇડ non-steroidal anti-inflammatory drugs or other nephrotoxic drug, and adequate hydration. So that is all thing which is required up to GFR 60. If your patient is having diabetes, hypertension, then you have to control it tightly. That will prevent the kidney disease. When your patient GFR falls below 60, patient will start developing other complications of CKD, that is anemia and calcium phosphorus derangement. આપણે fracture ની બધી વાતો કરીએ, બધી અહીંયા આવે. Bone pain, backache, એ બધું ચાલુ થાય. Anemia does not improve. And when it goes to further severity, stage 4, એ સ્ટેજમાં પેશન્ટને ઇડીમા ને એ બધું આવવાનું બધું વધારે ચાલુ થાય. Blood pressure gets uncontrolled. Patient will develop signs and symptoms of volume overload. એટલે આ પેશન્ટને ડાયુરેટિકથી ને બધી મેનેજ કરવું પડે, વ્યવસ્થિત બીપી કંટ્રોલ રાખવું પડે, અને ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ યુ હેવ ટુ પ્રિપેર ધીસ પેશન્ટ ફોર ફ્યુચર રિનલ રિપ્લેસમેન્ટ. એણે ફરવું હોય તો 10 ડૉક્ટર જોડે ફરી આવે આ ચોથા સ્ટેજમાં, પણ પાંચમું આવે ત્યાં સુધી નક્કી કરી રાખે કે હવે હું ડાયાલિસિસ કરાવીશ, ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવીશ કે ભગવાનના ભરોસે જીવીશ. હી હેઝ ટુ ડિસાઇડ, એન્ડ ફોર ધેટ this CKD stage 4 is. In 5th stage you have to start renal replacement. આપણા સિમ્પટમ નથી હોતા એટલે આપણે 15 ક્રિએટિનિન સુધી બી ખેંચી રાખતા હોઈએ છીએ. અને અહીંયા તમારા લોકોનો રોલ આવશે કે જ્યારે CKD સ્ટેજ 4 થાય, દેટ મીન્સ ક્રિએટિનિન 3 થી 2.5-3 એટલે લગભગ 3 ની ઉપર જાય ક્રિએટિનિન, એટલે પેશન્ટનો GFR લગભગ 30 ની આજુબાજુ આવી જાય. એટલે 3 ની ઉપર આવે એટલે નેફ્રોલોજિસ્ટ ઇઝ અ મસ્ટ એઝ અ પાર્ટ ઓફ ટ્રીટમેન્ટ. ભલે તમારા ફિઝિશિયન જોતા હોય, તમે જોતો, દેટ ઇઝ ઓકે, બટ હી શુડ બી સુપરવાઇઝ. અને એ પેશન્ટને RRTની એડવાઇસ આપે, એક જોડેથી બીજા જોડે થાય, ત્રીજા જોડે જાય, પણ યોર એડવાઇસ શુડ બી સેમ કે નહીં, યુ હેવ ટુ ડુ ઇટ. આ તારા માટે જરૂરી છે કે આગળ ડાયાલિસિસ આવશે તો ફિસ્ચ્યુલા બનાવી રાખ. કારણ કે અમને ફિસ્ચ્યુલા બનાવવાનું પેશન્ટને ગળે ઉતારતા નાકે દમ આવી જાય છે. પેશન્ટ એમના ડરના કારણે કે એમનો અવિશ્વાસના કારણે કે અજ્ઞાનના કારણે દે આર નોટ રેડી ટુ બિલીવ ધ થિંગ્સ, બીકોઝ this disease is not deadly symptomatic. When it becomes deadly symptomatic, they directly come to ICU. That is in stage 5. That increases the cost of treatment, that increases the complications. So that's why it is important to stage. Then trend of GFR, that will determine. આપણે કહીએ કે ARF છે, CRF છે, શું છે? If your GFR is falling or your creatinine is rising within days, then it is acute renal failure. If it is over weeks, months and years, then it is chronic kidney disease. That I will not discuss in detail. This is a separate topic, acute renal failure. But that is again, it is very important to refer patient to a nephrologist
or a hospital with attached nephrologist where all dialysis facility, ICU facilities are there directly, so that your important time is maintained, because time is life in acute renal failure. And a timely managed patient, we can avoid dialysis, and timely dialysis can save the life. Another important investigation, or I will say window to the kidney, is urine analysis. Good urine analysis in good hands can give you view what is going on in the kidney. So these are the normal parameters of the urine routine, where you generally do not find much RBCs, occasional RBC, that is a usual finding that can have. WBCs are not there. And if WBC are also there, then you should correlate with the symptoms. So all WBC is not a urinary tract infection. Sir, we have 5 minutes. Okay. So important would be the proteinuria. There are various causes of proteinuria. When your patient is having proteinuria, we need to investigate. Sometimes there can be a simple causes where you don't need to do anything. જેને એમ કહેવાય કે પેલું એક્સરસાઇઝ જીમ કરીને આવીને એના પછી યુરિન આપ્યું હોય તો that can also cause some RBCs and some protein. બસ CCF વાળા પેશન્ટને ઈડીમાં કંટ્રોલ નહીં હોય, થોડુંક પ્રોટીન જતું હોય 1+ કે ટ્રેસ, એમાં નથિંગ ટુ બી ડન. એમ કે ફીવર આવે તો એના સાથે એ વખતે યુરિન રૂટીન કર્યું હોય તો એને થોડુંક પ્રોટીન આવી શકે. સિવિયરલી ડિહાઇડ્રેટેડ પેશન્ટ હોય, એમ કે ડાયરિયાનું, તો એમાં યુરિન વુડ બી કન્સન્ટ્રેટેડ, સો યુ વિલ ફાઇન્ડ પ્રોટીન ઇઝ હાઈ. બટ these do not require anything. સો સિમ્પલ કંઈ નહીં ખબર પડે તો એકવાર પ્રોટીન આવ્યું અને એમ કે 1+ કે એવું હોય કે 2+, તો શું 15 દિવસ પછી રિપીટ કરાવવાનું. 4+ હોય તો ડાયરેક્ટ મોકલવાનું નેફ્રોલોજીસ્ટ પાસે, કારણ કે 4+ ઇઝ ઓલવેઝ એબનોર્મલ, અને 4+ હોય નીડીમાં હોય દેન ઇટ ઇઝ એબનોર્મલ. સો ધીઝ આર ધ વેરિયસ ટેસ્ટ. આઈ થિંક વી આર ગોઈંગ રિવર્સ. So normal health also you can pass protein, but it is not detected by your routine test. Okay. So when we have proteinuria by various, there is edema, proteinuria, albuminuria, and depending upon that we'll decide whether patient is in nephrotic syndrome or nephritic syndrome. These things we know, we see. So this would be the nephritic syndrome, where main would be fall in GFR. Proteinuria hoy, hematuria hoy ne સાથે સાથે creatinine વધેલું હોય અને hypertension હોય મોટા ભાગે. So that is nephritic syndrome, acute glomerulonephritis. આ તમારે યુરિન વ્યવસ્થિત જોયું હોય તો એમાં તમને કાસ્ટ ક્રિસ્ટલ્સ દેખાય, અને that can tell you many things. Okay. So this another would be USG, કે આપણા હાથમાં સોનોગ્રાફીનો રિપોર્ટ આવે તો આપણે શું જોવાનું? ખાલી છેલ્લી લાઈન નહીં જોવાની. બરાબર, અમારી પાસે આવે એટલે અમે બધું જોઈએ કે કિડનીની સાઇઝ કેવી છે, શેપ કેવો છે, ક્યાં છે, ભાઈ ઇકોજેનિસિટી નોર્મલ છે, ગ્રેડ 1, ગ્રેડ 2, ગ્રેડ 3, ગ્રેડ 4 એવું એનું મેન્શન હોય. એમાં યુરેટર્સ ડાયલેટેડ છે કે નહીં, હાઇડ્રોનેફ્રોસિસ છે કે નહીં. બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ કે બ્લેડર. પણ ડાયાબિટીક્સમાં ખાસ જરૂરી કે ડાયાબિટીકવાળું પેશન્ટ જો સોનોગ્રાફી રિપોર્ટ લઈને આવે ને એમાં પોસ્ટ વાઇડ નહીં લખ્યું હોય તો તમારે વાત કરીને રેડિયોલોજીસ્ટ પાસે પાછું મોકલવાનું કે ભાઈ તો પાછળ યુરિન રોકાય છે કે નહીં જો. કારણ કે સિસ્ટોપથી ડાયાબિટીકમાં થાય, ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ એસિમ્પ્ટોમેટિક, and patient will have retention up to umbilicus without any symptom. If your radiologist does not make the patient to void and again check, you will miss this. Urine is, so bladder is normal, well distended. You see, oh, everything is fine. But when you put your hand over the, so above this belt line, you will find the bladder is palpable. So in diabetic patient and in the elderly patients, never accept report of USG without post void. એ તમે ટેવ પાડશો ને તમારે રેડિયોલોજી લખીને મોકલતા થઈ જશે, અને તમે ટેવ પાડશો તો વધારે પડશે, આઈ એમ શ્યોર. So this is just example. This is normal USG in the health checkup. This is patient of hypertension with creatinine 2.5 CKD. You cannot differentiate કે એનું મેડ્યુલા ક્યાં, કોર્ટેક્સ ક્યાં, બધું white ચોકી white દેખાય છે. That is a lost CMD. This is hydronephrosis. જ્યારે સ્ટોન હોય ને હાઇડ્રોનેફ્રોસિસ હોય તો આવું જે વચ્ચે જે દેખાય છે ને ટ્રાયલિફ્લેટ સ્ટ્રક્ચર, દેટ ઇઝ હાઇડ્રોનેફ્રોસિસ. એ તમે હવેથી પ્લેટ જોવાની ટેવ પાડજો, દેખાશે આ બધું. વેન માઇન્ડ નોઝ આઈ સીઝ, અને વેન આઈ સીઝ માઇન્ડ નોઝ, રાઈટ?
And this is a patient of gout where you can see a stone. આ જે શેડો જેવું પડે છે ને એની ઉપર છે એ સ્ટોન છે. So answer was that urea was not a preferred investigation. So this was the further investigation. I think I have to wrap up rapidly. So urine was showing proteinuria, hematuria, and RBC cast. USG was normal. Creatinine was slightly higher. So what is the further course of action? CT abdomen, X-ray, KUB, renal biopsy, what you should do? This patient should undergo renal biopsy. And what could be the possible diagnosis? So these are the indication of renal biopsy. જ્યારે પણ પેશન્ટને યુરિનમાં પ્રોટીન્યુરિયા, ઇમેચ્યુરિયા, પાયુરિયા બધું સાથે હોય અને ક્રિએટિનિન બહુ સ્પીડમાં વધતું હોય કે ઇડીમા નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ હોય, કિડની સાઇઝ નોર્મલ હોય તો એ પેશન્ટને બાયોપ્સીની જરૂર પડે. અનએક્સપ્લેન્ડ રિનલ ફેલ્યોર હોય તો એમાં જરૂર પડે. And some time for prognosis. So it is a very simple process. It is, I will say, painless process and without any major complication. થાય તો શું minor થોડુંક ઇમેચ્યુરિયા થાય કોઈ પેશન્ટને, which is a normal phenomenon. So 5 to 10% patient develops imaturia. Otherwise કોઈ એને કાયમી પ્રોબ્લેમ થતો નથી ને બાયોપ્સીવાળા એવી કોઈ વિશેષ પરેજી પણ બાયોપ્સી પછી પાડવાની રહેતી નથી. And it is not a costly investigation also. So when indicated, it should be done. અને એ અમે લોકો નેફ્રોલોજિસ્ટ જ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ગાઈડેડ એ આપણે એ બાયોપ્સી કરતા હોઈએ. અને is it essential for all patients? In all adult nephrotic patients should have renal biopsy. Why? Because you can see we have very different diagnosis. We have minimal chain disease, we have membranous nephropathy, amyloid, lupus, and treatment is, you can say, it is different. બરાબર કે મિનિમલમાં સ્ટીરોઇડ આપો એક્સલન્ટ રિસ્પોન્સ આવે, બરાબર મેમ્બ્રેનસમાં આવે રિસ્પોન્સ પણ વાર લાગે, એમાં તમારે ઘણીવાર સાયક્લોફોસ્ફેમાઇડ એડ કરવું પડે, અમુકને રિટુક્સિમેબ આપવું પડે. એમાઇલોઇડ હોય ગમે તે કરો કોઈ રિસ્પોન્સ નહીં આવે. વેન યુ આર શ્યોર ઇટ ઇઝ એમાઇલોઇડ, ડોન્ટ ટ્રીટ પેશન્ટ અનનેસેસરીલી. કહી દો કે એમાં સારું નથી થવાનું. લ્યુપસ હોય એની ટ્રીટમેન્ટ રેજિમેન્ટ વુડ બી ડિફરન્ટ. I think we are coming to the end. So in our case, this renal biopsy was done, which shows DPGN with IgA 3+. So final diagnosis was IgA nephropathy causing acute glomerulonephritis. So answer was this, and diagnosis was acute glomerulonephritis. Sometimes when we find unexplained renal failure, these are the various causes. And this is the general approach overall, how we proceed when patient is having kidney problem. So here, so learning point would be in each and every patient, when we suspect, you should do at least 3 investigations before referring to nephrologist, that is creatinine, urine routine, and ultrasound. આટલું કરો એટલે enough છે. And I am happy to share that we are coming with our second branch of the kidney clinic very soon in our own area, and your patient may not have to cross the bridge. And thank you so much for your patience listening. Thank you so much. Thank you, sir, for nice session. Any questions, please? I think હવે ટાઈમ તો થઈ ગયો છે, બરાબર. ચા પાણી હોય તો ત્યાં ક્વેશ્ચન આન્સર કરશું. I think everybody would be waiting for the dispersal, right? I think we should. Thank you. Thank you. બધી વાતો એટલી સરસ કરીને તમને ક્વેશ્ચન કોઈ હોવો જ ના જોઈએ. Very true, very true. Thank you, Doctor. Now I invite Dr. Sanjay Patel and Dr. Rahul Solanki to felicitate Dr. Anil Patel.